Hi guys, good morning, good afternoon, and good evening to you. That actually depends on your location and from wherever you're watching me from right now. God bless you for joining me once again. As you know, that what we do on this platform is that we update you with issues that are actually flying around the space of social media. So I want to welcome you once again for joining this. Yes, I know most of us we must have been seeing a particular video of Mohbad widow, that is Wumi, who actually spoke about what actually transpired about Mohbad pie and the rest of the story around the family of Mohbad, even the Liam, the Mohbad's son. You know, a lot of things we've heard before on social media, and I think this will be the first time, if I'm correct, I'm starting to be correct anyway, the first time that we will be coming out publicly or granting an interview. And this particular interview, Wumi actually said a lot about what people must have been expecting from Wumi. But when I go through the comments, a lot of people are making under the video of this particular video that you're about to watch. A lot of people are saying that Wumi is still not talking about what actually led to the pie of Mohbad. That is not what we are. That's not where we are going anyway. But those are the comment people were making under the video. That wherever you see the video, that is what people are saying. And actually, a lot of people actually commended her for coming out to say her truth this time around. You know, a lot of people had issue with Papa Mohbad, the way he has been handling the issue of Mohbad case. Some people believe that Papa Mohbad was just using this case to be a kind of machine that is actually giving him money. That is the perspective of some people about how Papa Mohbad was going about this justice for Mohbad. So that is that. And I want us to listen to the short part of that interview with even the night my husband died, that my father-in-law got to the house. You know, the nurse even narrated everything that happened to him. In fact, my husband's manager wanted to get the nurse arrested that night, but he asked us to let her go. That he does not have any business with her. The father-in-law asked them to let the nurse go. That we should let her go. That he doesn't have any business with her. And you know, despite the begging that a lot of people begged him not to bury my husband, but he insisted I was going to bury him. In fact, even the day they wanted to bury my husband, they didn't inform me. I got to know online. You were not informed that you were going to bury your husband. Mr. Chu, a whole lot has happened. Even the day my husband, even the day of his burial, they wanted to kidnap Liam from me at this scene. Like my father-in-law and there's one woman. The woman is like I don't know. I don't want to call it. The woman is, but they have a relationship. They have a close relationship. No, it's more like they had plans in collecting Liam from me that day, because it got worse to the extent that we had to put Liam inside nylon to take him out of that space. You're saying this battle you've been fighting started from the day. Second day my husband died up to this moment. And so, you know, the fact that the autopsy results came out inconclusive up to this moment. And so the fighting started from the day. Second day my husband died up to this moment. And so, you know, the fact that the autopsy results came out inconclusive is one thing that I don't, you know, it's hard to accept, because I knew so well that my husband actually had an injury from the fight he had with his friend. Which friend? His name is Prime Boy. Okay. And I also knew that he reacted to an injection, because my husband was fine before the nurse came, although he had an injury. In fact, the day he died, he had a podcast with one girl. What's the girl's name? Susan. Fine before the nurse came, although he had an injury. In fact, the day he died, he had a podcast with one girl. What's the girl's name? Susan Pork. The nurse came, although he had an injury.
In fact, the day he died, he had a podcast with one girl. What's the girl's name? Susan Pork. Some Pajok. Pajok, yeah, I think, yeah. I don't know. He has a podcast. So for you to know, he was actually, and that was the day our son clocked 5 months. 12. I hate like that 12 number is a weird number to me. Because it's the day I'm celebrating my child's birthday, and I'm also mourning my husband. So, I knew he reacted to an injection, and the fact that at the end of the autopsy it came out inconclusive just because of one mistake that my father-in-law made. The fact that he buried him. If it was not buried, it should have been another thing entirely. But because it was buried, so he said his body has already decomposed. So most of the tissues that they are supposed to remove from his body has rotten. And the fact that it came up inconclusive is one thing I don't even want to accept. Because Liam would go up to say all of these things, and he would ask me questions, and the story would not be interesting if at the end of the day there was no justice for his father. The fact that he was bullied, by his oppressors, that alone is another thing that is outside. And up to this moment, nothing was done to it. The fact that oppressors, you're talking about the whole Naira. Yes, the fact that the bullying part, the bullying part is part of the reason why the whole world came out for justice. Yeah. And up to this point, the police actually promised us that they will be brought to book and all of that. But up to this point, nothing was done. Do you understand? So do you agree that whole bullying is part of what led to the death? You don't have to kill somebody with sword before killing them. I'm not gonna lie to you. They cannot deny the fact that they made life so unbearable for my husband. And I remind him, screw made life unbearable for your husband. They cannot deny that fact. That one thing they cannot deny. A lot of people might be everywhere to support them in bashing me, so that I wouldn't talk the bullying aspects. But the few ones that are online cannot be erased. And Liam will go up to say all of those things. And I just pray that boy will not grow up to be traumatized, because imagine seeing group of people be erased, and Liam will go up to say all of those things. And I just pray that boy will not grow up to be traumatized, because imagine the few ones that are online cannot be erased, and Liam will go up to say all of those things. And I just pray that boy will not grow up to be traumatized, because imagine seeing group of people beating his father that way. It is traumatizing, because even me that is his wife, whenever I think about those things, it really breaks me. I'm not gonna lie to you, but at this point I'm fighting for my life and the life of my child. So, and his father is not even his father has been on the Naira side. He has been talking, he has been speaking for them, He has been trying to save them. Why do you think he's doing that? So who am I? I don't know. For any reason best known to him, I don't know. I really do not know. I really do not know. So essentially, you're saying that the justice for Mohbad hasn't been gotten up to this moment. And the justice for Mohbad that your father-in-law is asking for is not the same justice for Mohbad that the public is asking. It is not. Yeah. And you're essentially fighting on two fronts. Yeah. You are fighting for justice for your husband. Yeah. Again, and then you're having the people who are supporting his oppressors, as you call them, attacking you. Yeah. And you're also being attacked by your father-in-law. Father-in-law. At the same time. Yeah. And your father-in-law seems to be supporting the people who you say oppressed your husband. Yes. How are you taking care of yourself in all of this? How? Is it you mean financially? Yes, financially, emotionally. What is your support system? How are you taking care of yourself? It's just God's grace. And also my families, the family has been my pillar. They've been there for me, my mom, my dad, my auntie, and my elder brother. I'm so grateful for the gift of them, because they... Yeah, you're welcome back, guys, and I believe we have all heard that from Wumi, and she has said is true. I will not say here that what he had said
she has said is right or wrong. That is not my position yet, but I'm just here to feed you with what we are getting on the social media space. So I'm not here to judge Wumi or to judge anyone about this Mohbad case. We have said a lot of things about this Mohbad case up to the point that we are. So let us just leave it. And we know that the justice will prevail one day. So that is that. And now, in view of this, Yomi Fabiyi actually granted an interview with Amsat, that is HQ Radio in Ghana. And in this particular chat, a lot of people have been saying a lot about Yomi, the CCTV camera, the rest of it, Adura, the 3 seconds video, the rest of it. Now, a lot of people were even saying that Yomi actually disrespected Baba Mohbad when he was talking about Baba Mohbad in one of his video, and that these are the things that Yomi Fabiyi actually gave us clear into them. He actually enlightened every one of us about why he reacted that way to Baba Mohbad, because as a freedom fighter, he expected Baba Mohbad at least want to actually commend him on what he has been doing for his son. But according to him, he has not been seen that from Baba Mohbad. Even a call Baba Mohbad has not made to him. So that is all what is said in this particular video. So I want us to go there and I want us to listen to Yomi Fabiyi. On 27th, they are having rally for justice for Mohbad in Lagos. I think these are part of the things what Yomi Fabiyi actually spoke about in this particular chat. So guys, let us listen to Yomi Fabiyi with interview with Amsat QH Radio in Ghana. So guys, Joy, ilé mánu yẹn ló best ó post ilé máa yẹn sí títí ó sọ gbogbo online. Báwo làwọn ṣe mọ picture ilé o. Ayé yẹn dá nígbà tó dé stage kan tí mo ní mi ò ní gbà sẹ. Okay. Wípé àní bí side ilé a máa mú evidence jáde mo wá pariwo lórí platform olórí every platform. Okay. Arákùnrin yẹn wá gbọ́ àwọn bẹ́ẹ̀ ni Karimo yẹn ló ti wọlé sí mi lára ìgbà yẹn ó ń ṣòótọ́ pẹ̀lú mi. Okay. Òun wá báyìí pé ọ̀rọ̀ tí màá ń sọ ó ń tẹnu mọ́ ẹjẹ́ àgbọ̀. Ẹ lọ pé Mr. Mr. Muyiwa dẹ̀ ni àbúrò bàbá Mohbad tó ní power of attorney. Bẹ́ẹ̀ ni. Bàbá Mohbad ní àwọn ò mọ̀ pa gbogbo kíní tààrà ṣùgbọ́n àbúrò àwọn yìí ló ní àṣẹ àti gbogbo nǹkan tó bá ti sọ ní final. àwọn làwọn sọ. Okay, bẹ́ẹ̀ sọ. Tó bá jẹ́ pé ẹni yẹn tó bá sọ yín lẹ sọ ẹni yẹn ní kí face no problem. Okay. Orí platform yẹn Mr. Latin yẹn wá ní Mr. Yomi gbogbo àlà wà ń bì sìn ẹ mú exact ibi CCTV tẹ́ ń sọ yìí neighbor Mohbad yẹn ẹ fún Mr. Muyiwa yìí ẹ fún wọn káwọn legal team kọ́ lọ bẹ̀ kọ́ lè lọ lift wọ́n yẹn máa gba court order ẹ ń bèrè orúkọ máa yẹn lọ́wọ́ mi àti phone number mo ní mi ò mọ̀ òun ló fẹ́ ṣoore fún wa ó ti gbà tẹ̀mí ẹ lọ bẹ̀ at the end of the day wọ́n ní kí fún wọn ní àdírẹ́sì lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ máa ń ṣe program yìí mo dẹ̀ wọnú WhatsApp mi mo post picture wájú lé máa yẹn tí mo yà tó gbé nọ́mbà lé ẹ̀ gàdàgbà. Before then ṣé ti send the number picture lé yẹn sí yẹn tẹ́lẹ̀. rárá kò sẹ́ni tó mọ̀ kò sí ìyẹn ní secret tèmi mo kàn ṣàlàyé ní pé neighbor kan wọn ò mọnú ilé tí mo wọ̀ wọ́n kàn rí pé picture yẹn mo gbé báyìí wọ́n rí pé picture tí mi post mo cut iwájú lé báyìí wọ́n wá rí pé mo ń bẹ́yàn kan sọ̀rọ̀ true buzzer gbogbo wọn mọ́lé tó jẹ́ Mr. Muyiwa yẹn nìkan ni mo wá send ẹ̀ sí picture iwájú lé yẹn rẹ o àlàyé tí mo dẹ̀ ṣe òun ni pé tẹ́ bá wà wájú ọ̀dọ́ máa yẹn ó máa rí lè Mohbad mo dẹ̀ send ẹ̀ sí máa yìí ó dẹ̀ pè mí pé ok àwọn ti rí wọ́n ní commission pé àwọn lọ́ọ̀yà lọ́bẹ̀ o kí Mr. Yomi lè máa lè sọ̀rọ̀ mọ́ kó má sọ pé àwọn ọ̀ṣì kankan ẹ jẹ́ káwọn lọ́ọ̀yà lọ́bẹ̀ kọ́ lọ ráàpù máa yẹn kọ́ gborúkọ ẹ̀ kọ́ lè lọ gba court order ìgbà tẹ́lẹ̀ ẹ̀fẹ́ ṣe pẹ̀lú ọlọ́pàá mo wá retí pé kọ́ lọ ó dẹ̀ pè mí jọ́ kejì èèyàn báyìí wọ́n ní Mr. Yomi o èèyàn báyìí ni ó ń lọ síbẹ̀ orúkọ ẹni ṣe yìí nọ́mbà ìlélẹ̀ ó máa pè yín o tó bá déwájú lé yẹn kẹlẹ̀ rọ́lọ́ mo ní no problem mo wà London báyìí ó dẹ̀ níjọ́ kejì mo dúró títí ẹni ẹ bẹ̀rẹ̀ sí mẹ́sẹ̀gì mi oh good ṣo ti débẹ̀ ó ní ṣé bẹ́ẹ̀ lélẹ̀ mo ní no ó dẹ̀ ní mo ní exactly lórí fídíò lórí ó ń pè mí lórí video call mo ní ibẹ̀ lélẹ̀ so bó ṣe débẹ̀ mo ní ibi tẹ́ lọ rè now ó yẹ ẹ tẹ bọ́sà yẹn tẹ́ni yẹn bá dà ó tẹ títí ẹni yóò dáhùn mo ní bóyá wọ́n ti lọ bíṣẹ́ ẹ má lọ ilé o mo ní ẹ má lọ ilé o ẹ wá tẹ́ ẹ bá lówó hòtẹ́ẹ̀lì ẹ jẹ́ mọ̀ ẹ sùn ẹ ti bá tètè jí níbẹ̀ láàárọ̀ ọjọ́ kejì kó tó jáde kẹlẹ̀ gbà kí ni mo dẹ̀ sọ yẹn fún mo ní ìyẹn àti yanjú yẹn nìyẹn
mo ní Mr. Seyi another neighbor kan wà nínú estate Mohbad arábìnrin yẹn kejì ló ń jẹ́ ó ti fẹ́ ràn mí lọ́wọ́ ní bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ìyẹn ẹni tí ó padà gbérọ́ tó gbérọ́ ìgbà tí mo sọ pé mo send number ẹ̀ sí bàbá Mohbad mo ní tẹ bá bẹ́ni yẹn sọ̀rọ̀ tẹ bá tù á ràn yín lọ́wọ́ pé n tó fẹ́ sọ fún mi àbí tó fẹ́ mú mi gbé tí ó dẹ̀ sọ fún mi tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kẹ́yìn kúkú lọ gbà lọ́wọ́ ẹ̀ jẹ́ lọ́yà lèmi pé at the end of the day next thing ó dẹ̀ ẹ pé ó ní òun pé lady yẹn kò dáa mo ní ẹ send WhatsApp èmi ti tòótọ́ brother mi the next thing lady yẹn kọ́ pè ní straight kó tó di pé lady yẹn wá pè mí Mr. Seyi bá send mi ní message pé ó bá send full name èèyàn kan bí orúkọ mẹ́rin àdírẹ́sì date of birth àti other private information ó bá send ẹ̀sìn wá ní ta ló ní eléyìí ó ní you are about to find out mo wò pé you are about to find out okay bóyá nǹkan tó ń rí bẹ́ẹ̀ ni the next thing lady yẹn kọ́ pè mí pé Mr. Yomi talẹ̀ fún ní aago mi ẹni báyìí wípé ó kọ̀ ní látọ̀dọ̀ Mr. Yomi fọ́rọ̀ sí TV the next thing kò bóun sọ̀rọ̀ ju yẹn lọ ó kọ̀ send data òun personal information òun sí òun tó fi ń dún kòkò mọ́ òun rè kó ń jẹ́ kóun mọ̀ kóun mọ̀ bí tóun wà mo ní kí mo gbọ́ mo kú o mo ní jọ tó lọ́lọ́run má bínú níbo ni wọ́n wà ṣe mo ní kò ṣáà ṣàdírẹ́sì ilé ẹni oní ṣe ń di ọ̀rọ̀ yìí ó ní kò kí ṣàdírẹ́sì ilé òun níbi tóun gbé tẹ́lẹ̀ pé kò ń ṣe kóun gbé bẹ̀ gan òun kọ́ ló bẹ̀ fi rẹ́gísítà bóyá sí àbí ọ̀kan mo ní ọpẹ́ ní fọ́lọ́run but bá mi jọ tó lọ́lọ́run wo dáadáa wọ́n lè máa track ẹ pẹ̀lú fóònù mi nílò kó èèyàn lọ́rùn o ibẹ̀ ni mo ti sáré inform àwọn intelligence community oye wọ́n dẹ̀ lè pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá pé okay now let's start mo wá wò sùsùn mo wá gbé lọ́ọ̀yà dìde mo wá padà sí Nàìjíríà mo gbé lọ́ọ̀yà dìde lọ́ọ̀yà bágẹ̀ yẹn sọ̀rọ̀ ó ló dá àwọn gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ mo dé Nàìjíríà mo lọ kọ statement mi ní ọ̀dọ̀ AIG a kó ọlọ́pàá lọ a lọ sínú ilé gẹ̀ yẹn ó kọ statement fún ọlọ́pàá àdèmúlẹ̀ n tó dùn mí jù ní pé kó tó di ìgbà yẹn Mr. Muyiwa ìdẹ wá sí orí TikTok lórí ọ̀dọ̀ olórí ẹbí yẹn ó ní fake address lè bí múlẹ̀ mo ní àdírẹ́sì ilé ọmọ yín pé mo fẹ́ lọ sí àdúgbò Mohbad ẹ̀yin lẹ kọ́kọ́ fún mi ládírẹ́sì báwo ni mo ṣe máa fún yín ní fake address torí pé ń tẹkọ̀ nídìí ni ṣé lé kẹta ni ṣé lé kẹrin ni ṣé lé ẹ̀gbẹ́ ni kò ń ṣe ẹmu àdírẹ́sì ó dẹ̀ bọ́ sórí ọ̀dọ̀ olórí ẹbí platform yẹn ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ jábá àwọn tó dẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ tẹ̀lé irú arábìnrin tó sọ̀rọ̀ yìí tí yín ti pọ̀ jù ọ̀hún ló máa pè kán báyọ̀ jà ẹni tó fẹ́ yí mi mọ́ yẹ̀pẹ̀ tí mo wò báyìí pé ṣe gbówó fún mi ni ẹ wá ń yí mi bẹ́ẹ̀ ẹ sọ pé mo fún yín ní ABCDEF kí ló jẹ́ ABCDEF tẹ bá dó síwájú ilé Mohbad ẹ wọ̀ tún ibi tẹ bá ti rí first camera àbí kẹ wò sí tẹ bá ti rí àdírẹ́sì kẹtì ẹ fọ́lọ̀ yẹn kámbọ̀sì bọ́ sí mo fún yín ní exact place báwo lè ṣe máa bọ́ta sọ pé fake address mo fún yín wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í ṣanwọ́ lára mi yẹn oníkàlùkù kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí í sọ kọ́tọ̀kọ́tọ̀ sórí àwọn ọmọ mo wò at the end of the day ara wa ta mí pé ẹni power of attorney bàbá Mohbad rè ọ̀rọ̀ yìí ti deep gan. ṣé ẹ gbọ́dọ̀ mi ó yé mi. òun lélẹ́yìí mo kà sára lady yẹn agbọ́lọ́pàá lọ́bẹ̀ àṣẹ gbogbo yẹn wọ́n gba statement ẹ̀ kábẹ̀rẹ̀ action òun ni Ọlọ́run wá sọ pé Mr. Yomi wọ́n ló bá wọn gbọ́n tọ́ Ọlọ́run ni àwọn eléyìí ti block gbogbo ọ̀nà CCTV yẹn wọ́n ti ṣe gbogbo ẹ̀ àwọn tó rò bó ń jà pàwọ́rì ó yá àdúrà dìde báyìí wọ́n sọ òótọ́ fún Yomi ó yá ọmọ yẹn wá bá mi ò mọ̀ rí mi ò ládùúrà rí mi ì máa ń dùn ẹ̀ mi ì mọ̀ picture ẹ̀ ó wá sọ gbogbo yẹn fún mi mo wá tẹ̀sọ̀ mọ́ yẹn eléyìí màá di mo wá dì mú ẹ̀ tí wọ́n fẹ́ máa já mi kúrò ní ẹ pé kò tún ṣàdúrà mọ́ mo ní èmi ọmọ Fábíyì ìgbé ò léegun ẹ bá tẹ ó ti ro ẹ bá ti ro mo fọlọ́ bàbúrà ẹ tí rí fíìmù mo wá fèsì ẹ lọ pé mi ìfẹ́ mọ ẹni tó bí ẹni ìfẹ́ mẹ́ni tì mo wá fèsì ẹ lọ mo ń kására bàbá yẹn ò pè mí nobody ò pè mí pẹ̀lú tí Brian ti ṣe o tí Muyiwa yẹn ti ṣe ń gbà yẹn o mo ti wà ń court against Muyiwa yẹn civil suit and criminal suit pé ṣèyí yẹn máa lọ gbé Mr. Muyiwa yẹn máa gbé mo wá wò pé jẹ́ ní sùúrù kọ́má bàbá investigation jẹ́ ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ get àwọn nǹkan tá a máa get torí tó bá mọ IPO wọ́n lè lọ́ọ́ máa ṣe èmi tí ní tòótọ́ bọ́n ṣe pè mí lọ́dọ̀ commissioner of police nìyẹn pé àdúrà o òun kọ́ ló ń bá mi ṣàtò kí n máa bọ̀ mo wá wò pé this is an opportunity kí n ṣàlàyé fún bàbá Mohbad pé sir ohun tí àbúrò yín tẹ pè ní power of attorney tó ń ṣeré o ó ní kí n fún un ní àdírẹ́sì ibi tó máa ti get CCTV nígbà tó máa débẹ̀ apààyàn ló rán lọ́bẹ̀ o ohun tó ṣeré o bàbá yẹn kẹ́ ohun tó sọ ní pé fake address lẹ́fún ọmọ ní ẹ farabalẹ̀ sá hold on mo dẹ̀ ṣí fóònù mi ẹ wo ṣáàtì mi àtàbúrò yín ṣé fake address lè mo ní kí n tó type
picture wájú lé yẹn àti wọ́n rè ṣẹ́rí wọ́n ní ìtọ́ wà wájú yẹn ayé parẹ́ ti yẹn ní bọ̀dá òun ni bọ̀dá mú ìwà ẹ̀wọ̀n lè ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ọ̀gá òpé bọ̀t kí mo ní ṣọ́ọ̀tì tọ́ nìyẹn mo ní sà mo ní kọ́mádà yẹn pé bóyá mo ṣe nǹkan lẹ́yìn o mo ní n tí máa ṣe obstruction of justice lọ́pẹ́ tọ́lọ́pàá bá wọnú ẹ̀ dáadáa wọ́n á mú crime mi jáde mo ní èmi ti wà ní court against àbúrò yín on civil suit tọrọ dúkòkò mọ́ àwọn tó fẹ́ ràn mí lọ́wọ́ lórí investigation mo ní ẹlẹ́ẹ̀kejì bẹ̀ criminal proceedings ti ń lọ mo ní warrant of arrest sílẹ̀ ti wà lórí àbúrò yín àti ṣèyí tó rán lọ nítorí pé wọ́n fẹ́ pa ẹni tí ó fẹ́ help wa lórí ọ̀rọ̀ CCTV. ọba ṣé kìí ṣe mi Samuel ìwà àbúrò bàbá Mohbad lẹ sọ. mo wá sọ fún bàbá Mohbad bẹ́ẹ̀ wọ́n sọ wọn kan sí. ṣé bí mi Samuel ìwà àbúrò wọn yìí náà ni. ó ní mọ tó wá fọ́ ni pé nígbà tí wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ yẹn padà n bá sọ wọn sọ wọn kan sí wọn ní anyway ṣàkọ máa jẹ́ kẹ́ mọ̀ later wọ́n bá lọ n bá wò báyìí pé ṣé kò ṣe bàbá Mohbad mo fẹjọ́ sùn ni ṣe mọ millions tí mo ti náà mo wàhálà tí mo ṣe èmi tí mo wà lọ́nà mo tún sá padà wá mo wá dákẹ́ mo ń wò pé ta ni mo fẹ́ fọ̀rọ̀ mi lọ mi ò gbọ́dọ̀ back down mọ tí mo ní next ibi tó níbi tí wàá tàn nálẹ̀ tírú obìnrin tí ó mọ̀ pé the next thing tí wàá ní ni pé lady táwa ń sọ yìí tí ó bá lọ́ọ̀yà mi sọ̀rọ̀ tó sọ bóun ṣe fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ CCTV tí lọ́ọ̀yà mi gba statement ẹ̀ tó lọ court láti lọ defend the right ẹ̀ against Mr. Muyiwa àti ṣèyí tọ́rọ́ lọ kó lọ gbẹ̀mí ẹ̀ ó sọ yẹn fún lọ́ọ̀yà mi lady náà ni ọlọ́pàá wọnú estate Mohbad lọ́ba nínú ilé ara ẹ̀ tó kọ statement fún ọlọ́pàá tó sign tọ́lọ́pàá ti bẹ̀rẹ̀ ìwádìí lójijì lẹ́yìn tí mo sọ fún bàbá Mohbad ní tapàdé kọ́mándì ìgbà tó máa di jọ́ kejì síjọ́ kẹta gẹ́ ẹ̀ kọ́ bọ̀ sórí social media ó kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ń gbé mi ṣépè parọ́ pé nǹkan kan ò ṣe wọn ò dúnkòkò mọ́ wọn ẹ̀yà kò pọ̀ wọn ẹjọ́ tó bá jẹ́ yín kí lẹ́ máa ṣe àwọn wèrè kan wá ń sọ fún mi pé ń pe bàbá Mohbad ó ń bú bàbá Mohbad ṣé èbú nìyẹn. ẹjọ́ sà ṣe rí. kí ẹjẹ fúnlẹ̀ ó kátó kọ̀ tẹ̀ tí bàbá Mohbad ò bá tẹ̀ wá mọ̀ ń pa ẹ̀ mo ti fẹjọ́ sùn yìí ṣèbéyàn ní ààrẹ Gani Adams tí mo lọ fẹjọ́ King White sùn ẹ lọ wo Tribune ẹ lọ wo ọ ti yọ kúrò pé gbogbo tó ń ṣe kò ń ṣọmọ ẹgbẹ́ àpọ́nlé wo lójú yẹn lọ ṣé bàbá Mohbad tó Gani Adams ni at the end of the day tẹ bá sọ pé èmi lọmọ mi kú tẹ́lẹ̀ ní pé ohun tí mò ń ṣe tábúrò yín tẹ pé tọ́wọ́ tí máa wá sọ̀rọ̀ síta tí mi tẹ̀ tún bú wọn tí arábìnrin yìí sọ pé ìwọ́n ń pè yẹn red flag. ṣe rí it's absurd. ẹ má bínú sà ṣe é believe pé ogun tẹ sọ yìí ṣe é mo bí sà. wọ́n wà pẹ̀lú yìí. àǹtí ilé má mọ̀ pa ẹ̀. èébú nìkan làwọn gbọ́. ẹ fẹ́ gbọ́ irú àwọn eléyìí ohun àwọn mo sorry to say it o. wọ́n máa ń rò bóyá táwọn bá pè báyìí táwọn bá sọ̀rọ̀ báyìí ègún yẹn ti fọ àwọn àbí nǹkan kan ò mọ àwọn. ẹ̀rí ọkàn ni. ṣé pé gbogbo àlàyé tẹ́ ẹ ṣe. mo ti ṣe kínní ní àlàyé mo ti post chat èmi àti Mr. Muyiwa yẹn síbẹ̀ nígbà tí ọ̀rọ̀ yẹn wá tó ń dùn èmi ni pé mi ò sọ̀rọ̀ sí bàbá Mohbad but kò sí báyé fẹ́ porí ajá tà ní porí kò dandan ni kò padà wá sí. ẹni tẹ pé n tó bá ṣe èmi ni mo ṣe tí n bá sọ̀rọ̀ nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tẹ́ ẹ̀ wá pè mí I'm an actor mo ní orúkọ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ẹ̀ tí lórúkọ mo wá fira mi lẹ̀ mo ń jà fún nǹkan kan tó dúró tìmọ̀ yín ẹ̀dẹ̀ sọ pé nǹkan tí mo ń jà fún ẹ̀ lẹ́ ń jà fún tí n bá sọ pé nǹkan bẹ́ẹ̀ lẹni tó súnmọ́ yín ṣe tẹ́ ẹ̀ kó tiẹ̀ jẹ́ pé yín gan lẹ ṣe ẹ̀ sì ṣojú ayé pẹ̀lú mi wọ́n mọ ní wọ́n fẹ́ pa mí jọ sí ẹ̀ pé kẹ́ ṣe káràmásìkì ẹ̀ kàn ní àmì rí nọ́mbà yẹn mo ní ẹ̀ rí nọ́mbà yẹn rí kò ó tún délé náà ẹ̀ rí the same lady tọ́dún kò mọ́ gbà yẹn mo wá wò pé so at the end of the day so aki wọ́n ṣe gbá kan side ọ̀dọ̀ yín náà ló ti wá lately tí mo wá ń sọ̀rọ̀ jáde pẹ̀lú tara àfẹni tí ó bá fẹ́ bọ́lọ̀ nípò ẹ̀ àti ìgbà yẹn àti sìn tí ó bá sọ pé kò sí ewu. ṣe rí ẹni tó bá gbọ́ àlàyé tẹ́ ẹ ṣe especially níbi tẹ́ ẹ ti mọ́rọ̀ àwọn dàbí pé mo fún yín ní nǹkan kan ẹ̀gbọ́n yọ̀ mo fẹ́ lọ síbi báyìí o mi mọ̀ tó lè ṣe ẹ̀yìn nìkan mi fún DJ Babs ayé bọ̀ wá bẹ́ẹ̀ mi fún TJ mi fún ẹnì kankan ẹni tí mo dẹ̀ ń lọ bá ó dẹ̀ ń bọ̀ ó dẹ̀ ní talẹ̀ fún ṣé ó mì pẹ́yìn gbàgbọ́dẹ̀ fún mi nìyà ẹ̀rẹ́ mi ò fún ẹnì kankan. ẹ ti ẹ̀mọ́ tó tẹ̀ tó fọ́ ni pé ọmọ ọlọ́pàá ló ṣe ránṣẹ́ dé tòrótòró kí má tiẹ̀ sọ pé mo fún wọn nọ́mbà kí n kò sọ létí yín pé nǹkan báyìí ni mo fẹ́ lọ rí mbẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni kó jẹ́ pé ẹ̀kan fẹ́ lọ sọ́kàn. mo wá ní pé ó ṣeé ṣe kí n má padà o. ìyẹn lásán. pé tẹ́ ẹ̀ bá rí mi báyìí ẹ̀tọ́ abíyá kò sí ẹni èèyàn
kódà kí ẹ má ọ̀tá mi gangan tí bá sọ fún ó gbọ́dọ̀ sì pè mí pé ṣó lọ ṣó bọ̀ bí bá ṣe sọ̀rọ̀ yìí kò sí bàbá mi bá dò pé mi kí bá sọ yẹn jáde as my age. so ibi tí ọ̀rọ̀ ti ń bẹ tó ti mo wá ń sọ ọ̀rọ̀ arábìnrin yìí ó wá ní òun bú bàbá mi bá ṣé ebú nìyẹn so tí bá larúkọ báyìí kọjá kí bá sọ mo dẹ̀ ń wá justice. ọ̀rọ̀ ti. ìyẹn tún dùn yìí mo sọ fún yín ní command iwájú command pé àbúrò yín ṣe nǹkan báyìí mo ti institute legal action in fact kò ṣe pé bóyá wọ́n fẹ́ gbé warrant of arrest wà ṣèyí tó rán wá ó ṣe báyìí bí bá ṣe sọ̀rọ̀ yìí wọ́n pè mí dá pè mí pé ọ̀rọ̀ tó bá tẹ́sán pa àbúrò mi báyìí ni àbí kọ́sọ́ntà. ọ̀rọ̀ yẹn ti. kéèyàn wá ní pé irú ẹni yẹn kébì máa fọ́fun kíkiri. ṣé ẹ̀ ń dé ọ̀rọ̀ yẹn. kí fọ́fun pé kíni. ọ̀rọ̀ ti ibi tó fa ọ̀rọ̀ sí. wọ́n bá wèrè yìí wọn ọmọ tó ṣẹlẹ̀ wọ́n kàn ṣe bálabàlá kiri. ẹnu ẹ káàsán ọ̀rọ̀ yìí ti yé ó ti clear hello wọ́n bú bàbá Mohbad ní hello. bú wọn pé kíni. everybody dìdá ní o. pé wọ́n rí ìgbà tí gbẹ̀ẹ́ ni ẹ̀gbẹ́ ń dùn ní àbí kíni. ẹ káàsán o. ẹ káàsán sá. ẹ ṣe gan ni ẹ kù sùúrù kórìkórì ọ̀rọ̀ tí mi sọ yẹn ó gba kí n kílẹ̀ gbé sà. ó yé mi expander ló ń pè láti TikTok. expander láti TikTok ẹ ṣe gan sà. ṣe rí kò sí àlàyé kankan míì tí mo fẹ́ ṣe ju gbogbo àlàyé títí Mr. Yomi ti ṣe yẹn lọ. bọ́ ibi tẹ́lẹ̀ wá fẹ́ sọ̀rọ̀ lọ́ba ni pé kí gbogbo àwọn justice seekers kí wọ́n jọ kí wọ́n ká tún fi àsìkò yìí náà sọ fún àwọn èèyàn protest ta fẹ́ ṣe ìwọ́de wọ́ọ́rọ́wọ́ ta fẹ́ ṣe lọ́nà ìtàn on 27th of this month kí àwọn èèyàn jọ kí wọ́n jáde. àwọn tó wà ní àgọ́ tí wọ́n sí Nàìjíríà àwọn èèyàn wọn tó wà nílé bóyá ibẹ̀ yẹn jìnnà síbi tí mo wà ní ìlú mọ́tò lọ ní kí wọ́n jọ bóyá 5,000 mo dún ní 2,000 àwọn tó máa fún ní mọ́tò tó máa gbé wọn lọ tó máa gbé wọn bọ̀ kí wọ́n bá wa fún wọn kí wọ́n jẹ́ káwọn èèyàn lọ síbí because nǹkan yìí tá a bá ṣe ara àwọn èdè tíjọba gbọ́ òun nìkan tá a fẹ́ ṣe yìí tíjọba tó bá dérò bá pọ̀ tá a dẹ̀ fèrè omi wa wọn ní lóní wọ́ọ́rọ́wọ́ security gbogbo bẹ̀yẹ pẹ̀lú Ọlọ́run is guaranteed tí ò ní sí wàhálà tí ò ní sí jọ̀gbọ̀n tí ò ní sí anything àwọn ọlọ́pàá máa fún wa security. Science Foundation náà public àwọn náà tún ti pèsè security tó péye so kẹ́kọ̀ọ́ kọ́kọ́ má bẹ̀rù pé tó bá lọ ẹgbẹ́ àkẹ́ kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀. Ìjọba alákọ̀ọ́kọ́ máa ẹgbẹ́ àkẹ́ wọn ní fún wọn láti ibi tó fẹ́ lò yẹn tó bá ti fún wọn lákòókò ọlọ́pàá ti fún àwọn ọmọ tí gbogbo wọn ti mọ̀ sí. Tá a bá wá jáde ká fèrè ní wọn ló máa fi yé gbogbo ìjọba pé tí nǹkan mi bá ṣẹlẹ̀ lọ́la o aráàlú máa dìde o ẹni kẹ́kẹ́ aráàlú fa wàhálà àwọn ọmọ tó máa fi fún wa ní justice nìyí. So mo fi àkókò yìí pé everybody kí gbogbo wa jọ àwọn gbogbo àwọn tó ṣe sìgá náà lórí platforms wa ẹ jẹ́ ká rán àwọn èèyàn ká gbé àwọn èèyàn dédé kí wọ́n wá wọ́n bá bẹ̀rù àtàwọn fẹ́ dà kan rú because ẹni tó bá fẹ́ dà kan rú ọlọ́pàá máa mú un. Ibi tí security wà ní drone máa wà tó máa move káàkiri tó máa ṣọ́ àwọn èèyàn. So kí everybody fi ọkàn balẹ̀ pé kò ní sí wàhálà kò ní sí jọ̀gbọ̀n. ẹ ṣí gan sa ẹ ṣí gan ni ẹ ṣí sa ẹ ṣí gan ni expander ẹ ṣí gan ni adúgbò lọ́yìn sa yes sir. Thank you so much Mr. Expander. ibi tá a lọ gbogbo ọ̀rọ̀ ní Mr. Yomi Fabiyi ti sọ wọ́n dẹ̀ ti ṣàlàyé gbogbo. hello. Hello, ẹ káàsán. ẹ bá káàsán ma. Hello, ẹ káàsán. Yes ma. Mr. Hamza owó mi dùn pé mo kẹ́jù sí gọ́nà. ẹ ṣé ma. hello ma. àwọn dẹ̀ ti wọlé o. mo gbọ́ yín àti gbọ́ yín ma. yes ma. mo ṣàdúrà fún yín ní ilé ẹ̀kọ́ yóò ní dàrú. àmín ma. Mr. Fabiyi gbogbo ní kú ẹ nírun ẹ ní gbọmọ sí ẹ ní mo sáré ẹ mo rí pé wà frustrating ẹ ṣe sọ̀rọ̀ yẹn. bẹ́ẹ̀ni. ààrẹ network. alábí àwọn ìdojúkọ yìí. àwọn ọ̀gbẹ́ agbóyìnbó mo ní Mr. Fabiyi àwọn tẹ̀ ń bá jà yìí àwọn fàdé yìí wọn ò fẹ́ ká lójú ọ̀rọ̀ wọ́n tó bá lójú inú ló máa mọ gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí ṣé gbọ́ mi. agbóyìnbó. nípa ọgbọ́n
nínú kò ṣe di number sí. It's either Baba Mohbad's phone is being hacked or your phone is being hacked, either of the two. Ṣé wá rí nǹkan táwọn èèyàn mọ̀ ni pé àwọn tí Baba Mohbad kó mọ́ra ènìyàn ṣòro ń gbà yẹn àwọn ọ̀nà bá ṣe ìjẹ fún yín. Mr. Muyiwa. No, ó ti padà pè mí. Ṣé ń gbọ́ mi? Mr. Muyiwa yẹn ti padà pè mí. Ó ṣòro ni àwọn compromise ọ̀rọ̀ yìí. Ẹ máa gbọ́ gbà tó pè mí. Yes, sir. Ó wá ní Mr. Yomi. Ó ṣe ń yé òun dáadáa ni. Pé àwọn láìkí ohun tí mò ń ṣe kí n jọ. Wípé arábìnrin kan wà lára àwọn ardent follower Bukky Jesse. Ẹ máa yọ̀dọ̀ yìí kúdí. Wọ́n ń pè ní Bíọ́dún Lawal. Ó ní arábìnrin yẹn ìjọ tí mo lọ sí estate Mohbad tí network mi lọ arábìnrin tó jáde wá bá mi yẹn wípé arábìnrin yẹn gangan òun ló wá ń bá wọn sọ̀rọ̀ tó wá ń jẹ́ kó yé àwọn pé gbogbo ohun tí Yomi ṣe yẹn o irọ́ ni o òun báyìí lóhun jẹ́ o báyìí kásá báyìí kòsò wípé arákùnrin tó ń jẹ́ Ṣèyí táwọn rán lọ tó lọ sí estate tó lọ ń threaten àwọn èèyàn gbogbo àpàyàn òun ò mọ̀ wọ́n ní òun ló wá bá àwọn tó kó sáwọn lórí làwọn wá fún ní àṣẹ àti agbára pé kó ní kí ẹni yẹn lọ kó lọ dàbí lọ́ọ̀yà ẹ fetí gbọ́. Ó ní òun làwọn gbé gbà tó yẹ pé ó ń sọ tọrọ òun máa ṣe báyìí fáwọn òun máa ṣe bá kan òun wá ní kẹ́ni yẹn lọ pé arábìnrin Bíọ́dún Lawal yẹn ló present ẹ pé òun ò mọ̀ ń pa ẹ o pé ṣùgbọ́n ohun tó fi tán àwọn ló jẹ́ káwọn tẹ̀lé mo ní èmi dẹ̀ ń fi ẹ̀mí mi lẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ọmọ yín ẹ wá ní kíní kan Bíọ́dún mo ní ẹni tó jẹ́ pé 419 ni gbogbo orin ẹ ò mọ̀ mo ní orúkọ mi ló ń lò tó fi lọ yáwó l'Àbújá tẹ́ complain wá fún mi bọ́ Ọlọ́run pé information yẹn Ọlọ́run tó wá help mi information yẹn wá bá mi mo wá wò pé báwo ni mo wá bèrè lọ́wọ́ mo ní picture tí ilé man yẹn tí Bukky yẹn tó ń post tó fi ń dúnkokò mọ́ yẹn pé ṣẹ́yìn lẹ́sẹ̀ dẹ ọwọ́ àwọn òsínbẹ́ o dájúdájú Ṣèyí yẹn tèmi tún send iwájú ẹ̀mọ̀ gbà tó bọ̀bọ̀ Ṣèyí yẹn dé estate yẹn tó ní ṣébì ni mo wá send the same picture sí òun náà dẹ̀ tún wà ń bẹ̀ so gbogbo ohun tó ṣe ń bẹ̀. pé kó lè wo picture yẹn síbi tó wà. ó dẹ̀ tún wà ń bẹ̀ òun ló ẹ̀mọ̀ pé torí Bíọ́dún Lawal yẹn ó lóyà sí Bukky Jesse òun ló transfer sí Bukky Jesse yẹn wọ́n kàn make sure pé CCTV yẹn ẹ̀ ní rí gbà bó ṣe post ilé man yẹn àwọn tó wá fẹ́ pa tó fẹ́ dúnkokò mọ́ máa yẹn tó fẹ́ kí image yẹn jáde wọ́n ti wọlé lọ bá máa yẹn nígbà tí èmi máa fi lọ sí court tí mo gba court order tí mo ná owó tọlọ́pàá ta lọ́bẹ̀ ta búùkù ta ṣe gbẹ̀ tí màá yẹn máa gbé CCTV lé wa lọ́wọ́ mt ló gbé lé wa lọ́wọ́ ó dẹ̀ ń gbọ̀n ni tó ní òun lè jẹ́ wọlé tó ń bẹ ọlọ́pàá pé ẹ sísà ẹ bá òun approve bọ̀ mo ti lọ èmi tó fọ́nì jù tó tún wá ń jẹ́ kí ara dùn mí ni pé mo ti kọ́ kí ni lọ sọ́dọ̀ AIG ní Àbújá wọ́n ti fún mi ní ọlọ́pàá 3 tí NGO wa ṣe ń gbọ́dọ̀ mi tó ń protect mine ọlọ́pàá 3 mo ti gbà proof ẹ̀ pé ohun tó fẹ́ gbélẹ̀ fún wa o àbọ̀ máa yẹn níyẹn ò lè tóhun òun nídìí ìbọn tọwọ́ tòun náà ó dẹ̀ tún wò pé ẹ lè bá tèmi jẹ́ Mr. Yomi ó gbàgbé mt lọ́lọ́pàá lọ́wọ́ mo láti make sure pé mo tún dúró ti IG lọ́rùn pé AIG pé wọ́n tún ní kọ́ lọ wọ́ máa yẹn wá ó ní òun lòún gbélẹ̀ mo ní and I very recover CCTV tí ẹni sí kìíní ti override èyí tó jẹ́ ọ̀sẹ̀ táwa nù ẹ̀ ọ̀sẹ̀ tó kọjá bá àkọ́kọ́ ń bẹ̀ AIG kọ́ ni kì í jẹ́ kí máa yẹn máa lọ pé títí àdúrà yẹn ní ká ti ọkọ̀ ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ pé ìyẹn is secondary ẹ ti understand pé bẹ́lẹ̀ ṣe ń gbọ̀n yìí kì í ṣàjẹ́ kó máa lọ o torí mo face òun àti lọ́yẹ̀ tí ìyá Mohbad wà nù bẹ̀ àti kìíní kan King White yẹn àtàdúrà mo face tó níjà gidi ni o tí mo ní ẹ detain the man you should charge him for obstruction of justice ibẹ̀ ni ìyá Mohbad yẹn ti wò pé Yomi ìyá wèrè o kí ló ń ṣe èwo làwọn lè sọ yìí ni ìyá yẹn ṣe mọ̀ pé àṣẹ mo ti ṣiṣẹ́ lọ jìnnà lórí ọ̀rọ̀ CCTV ibẹ̀ ni King White yẹn gan ti wò pé wàhálà wà o ló ti fẹsẹ̀ fẹ́ pé wàhálà ti wà o ọ̀rọ̀ obìnrin rẹ̀ ni mò ń ṣe. ẹ̀yin aráalé Mr. Yomi Fabiyi a lè sọ gbogbo ọ̀rọ̀ ẹ̀ tán sí ó dẹ̀ ní rísí tá a tún lè sọ lórí afẹ́fẹ́ bàbá tó sọ yẹn wọn á tún lọ gànú síbẹ̀ ó ní rísí ẹ̀yin èèyàn bó bá ṣe jẹ́ lórí ètò wa lọ́la ẹ máa gbọ́ bó bá ṣe jẹ́ ṣùgbọ́n mo fẹ́ sọ fún yín lábẹ́ bí ti wulẹ̀ kó mọ̀ QH Radio family ṣé ó bẹ́ẹ̀ bí ó bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣàlàǹfààní láti jẹ́ pé bóyá kàtí ẹ̀fẹ́ support rally bóyá ẹrù mi fáwọn èèyàn kẹra bisikíìtì àti kankan ṣé ààyè wà fún wa láti jẹ́ pé tá a bá fẹ́ bá dá sí níwọ̀nba ṣé ẹ gbà wá láàyè.
kọ́ máa di pé ṣé mo ní ẹ mú wá ni. tí ìrẹ̀lẹ̀ tí ọwọ́ ni we're going to accept any support QH Radio is going to do towards the rally because tá a bá pariwo síta ká jẹ́ kí ìjọba mọ̀ àwa retá ńláàgùn lóòrùn yìí sakura wájọ yìí ẹ̀ láti bá wa dá sí ó ti yẹn fóònù yẹn tó wà lọ́wọ́ commissioner of police Lagos State ó ti kúrò bẹ́ẹ̀ sí bọ̀ wíwà lọ́wọ́ ẹni tó wà ń pò yẹn ó gbọ́dọ̀ dọ́wọ́ ẹ̀jì gbogbo àwọn tí wọ́n ti kọ̀wé pé irú Wunmi tó ti pè tí ò yọjú tí warrant of arrest ti wà ó máa dáhùn ó gbọ́dọ̀ make sure kó dáhùn àti gbogbo àwọn tó kù wọ́n ṣiṣẹ́ lọ lórí ẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá náà wọ́n fẹ́ yí wa poro kọ́ bá rí pé máa bọ́ lójijì we will start a major protest against the police àfẹ́ kó dé stage yẹn they should ensure that àwọn kanda àwọn criminals nú ọlọ́pàá yẹn kọ́ yọwọ́ wọn kúrò ní kéèsì àwọn tó bá fẹ́ ṣòtọ́ AIG kọ́ dúró déédéé kò ṣerú stage láwọn kan máa dúnkòkò mọ́ wọn pé ẹ gbọ́dọ̀ ṣe àbọ̀ máa fowó bribe wọn irú ìtí máa nǹkan tó ń pè rẹ̀ ní Larry Ọmọdíà tó lóun gbé ya Mohbad lọ rí AIG kí lẹ fẹ́ lọ mú wọn ṣe bẹ́ẹ̀ kọ́ lè block justice nítorí gbogbo wọn wọ́n ti sin ọmọ yìí public ló bèrè justice ẹ wá gbogbo ẹ̀fẹ́ kí gbogbo nǹkan tí gbogbo yín ṣe kí fọ́nrán má jáde tálẹ̀ bá ṣe gbogbo pátákùpá yẹn ẹ wá ń wá kiri kan owó wèrè owó lẹ̀ ń wá. ọ̀nà jí gan wá ṣe kíní yẹn dìpọ̀. wọ́n dẹ̀ ń fi owó ṣe ìkà wọ́n ń fi owó bíríkì mi dáhùn mo dẹ̀ ń wọ̀ pé ẹ máa ṣe lẹ́yìn ara yín lọ it's part of the drill. ohun tó wà lẹ́ẹ̀ kọjá ọ̀rọ̀ kí owó dà. ok ẹ dúpẹ́ mo fẹ́ kẹ́ kí o gba àwọn ará lé pé wọ́n farabalẹ̀ láti gbọ́ yín fún ìdí tá a lè sọ fáwọn ẹ̀jẹ̀ àdàlú for now. kò sí wàhálà mo kí gbogbo aráalé gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ QH Radio àti gbogbo etí tó ń gbọ́ wa ní àsìkò yìí ohun tí a bá kọ̀ sílẹ̀ whatever we refuse to do now that will make the society better that we choose to contribute and partake in we are leaving it for our children and that is why I'm going to be appealing that all of us should come out on the 27th turn up ẹ jẹ́ kí gbogbo àkọ́kọ́ Maryland ká wọ́ láti bẹ̀ kí gọ́vnà wá ọba ìpé kí ló tún ṣẹlẹ̀ kí ló ń béèrè gbogbo ohun tá à ń béèrè yìí haizi gọ́vnà máa jókòó máa wo gbọ́ bá ọ̀kí gọ́vnà ń wò báyìí pé ẹmọ tó ṣẹlẹ̀ escort gbogbo ẹ̀yin protocol ẹ lead mi lọ síbi tó ti tọ́ àbẹ́ yẹn ohun tí àwọn èèyàn mi fẹ́ ni máa ṣe fún wọn I need to hear them very well direct and that is the governor we voted for Governor Babajide Sanwo-Olu I voted for you first time and second time I know you are a working governor I know you want justice for Mohbad your commissioner of justice want justice for Mohbad ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ẹni bí wọ́n fẹ́ máa jẹ́ kó máa rí pé your governor is not working stand by the masses stand by the public and deliver justice for this young guy ó clear jù it's too glaring the intelligent àwọn wọ́n wà láwọn sunkún pé irú ìlú wo lélẹ̀ n tó wà clear báyìí wọ́n dẹ̀ yí let's stand up together and fight because whatever action or decision or whatever you make today you are saving your own life justice for Mohbad ò lè jí Mohbad but it can save the life of your son save the life of your daughter save the life of your father save the life of your mother including your own life ẹ̀yin ọlọ́pàá gan àwọn ọmọ yín ẹ̀ lè tẹ̀lé wọn káàkiri it will also save them stand up and defend ẹ̀yin tẹ́jọ́ onídọ̀tí ẹ má gbowó ẹ̀jẹ̀ ọmọ ọlọ́mọ let that boy go and rest he's still in the morgue he deserves to get a better life and justice for Mohbad is justice for all injustice to Mohbad is injustice to all of us and we're going to stand firm I'm going to get that justice. Emma Molara, Emma Mogidi. Thank you and God bless you. All of you, thank you for standing by us. Oh, you look for a dupeloy. I just pray, Lodi to Lola, I'm a continue. Lodi to Lola, I'm a continue. Okay. Like Barono. Actually, going to go and see him.